back to my channel, and for today's video is tutorial video again. For this video we will going to talk about Google Drive. Google Drive is a product of Google, and where you can create, share text documents, spreadsheet, and keep on the cloud. So, lahat ng ginagalaw nyo or ginagawa nyo sa Google Drive, mas-save siya sa cloud. Meaning, once meron kayong internet access, you can access your files na nakasave sa Google Drive. So, ang requirement lang naman natin dito is meron ka dapat Gmail account. So, once created na yon, makaka-open mo na yung mga Google products. Yung mga Google products na sinasabi ko is andito siya. So, pag nakalagin kayo sa Gmail nyo, andito siya sa Google Apps. So, click itong Google Apps, and ito lahat yung Google products. So, locate nyo yung Google Drive. Ito siya. Click nyo lang siya. So, yon, ito ang iyong Google Drive. Kung makikita nyo, itong Google Drive ay meron kayong 15 GB na allotted storage. Meaning, si Google, nagbinigyan kayo ng free 15 gig storage. Naka-design siya for the Gmail account dito. Yung mga attachment na nandito, mas save dun nagpo-fall yung storage utilization niya dito din sa Google Drive. So, itong interface ni Google Drive is ito, makita nyo yung option dito, settings. So, kung makita yung Google Apps din, list kung gusto nyo i-view yung mga files nyo by list view or grid view. Ayan. So ngayon wala pang laman yung Google Drive ko, so hindi ko ma-share. So ayun, navigation menu na to, makikita nyo naman dito yung My Drive, Share with Me, Recent, Stored, and Trash. So, yung My Drive, ito yung drive nyo. Which meaning, andito lahat yung mga files na nakasave sa inyo sa Google Drive nyo. Like Docs, Spreadsheet, Google Slide, Google Forms, and other product. Then, Share with Me, dito naman makikita nyo yung mga files na nakashare sa inyo. So, meaning, merong user or katransaction nyo or kakilala nyo na nag-share ng files sa inyo using Google Drive. Recent naman, ito yung mga files na naka-open o recently open nyo na in-access nyo sa via Google Drive. So, start, ito yung mga files na mark as important. So, sa trash naman, ito yung mga deleted files nyo na from My Drive, delete nyo siya. Take note lang, yung files na na-delete nyo, stay siya ng 30 days or 1 month once na-delete na siya. So, just in case na accidentally delete nyo siya, may 30 days pa kayo para ma-recover siya o ma-restore nyo yung files na na-delete nyo. After 30 days, automatic na i-delete yan ni Google. Dito naman sa new file, new button, click nyo lang siya. So, dito makapag-create kayo ng folder sa drive nyo. Makapag-upload kayo ng file individually. Pwede kayo mag-upload ng folder
isang buong folder from your desktop. Nga pala guys, no, itong Google Drive ay ma-access nyo rin siya sa any device like laptop or desktop, mobile phone, tablet na meron kayong internet access. So download nyo siya kung walang naka-install na Google Drive sa phone nyo or mobile devices. Download nyo lang to sa Google Play, download naman yan. So ito nga, going back, yun, makakapag-upload kayo ng mismong folder or makakapag-create kayo ng docs. Docs is equivalent to sa Microsoft Office is Microsoft Word. Google Sheet, Microsoft Excel. Google Slide naman is Microsoft PowerPoint. Then ito pa ang other products ni Google. Google Forms, Google Maps, Google Drawing, Google Site, Google Apps Script, etc. Ayun. So this is a short introduction lang kay Google Drive. So for next video naman, I will show you kung paano gamitin Google Drive using or mag-upload, mag-create ng folder, mag-create ng Google Docs, Google Sheet, and Google Slide. So for this video, that's it, and thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share for this video, and hit the notification bells para ma-alarm kayo or ma-notify kayo na meron tayong bagong upload. So thank you guys, and goodbye.